my question is why they need a marriage. So what is the definition of marriage? What is the definition of marriage? Any idea? As per special marriage act. Leave that SMA. So SMA kaakunda leave all those acts or something. What is your definition? What's the definition of the marriage? What do you generally think? Like just I need to tell you something. So you people already know. So what are the main functions of the marriage? Any idea? Marriage has some functions, right? Functions and mature functions, not those things. Not those things. Like marriage as an institution, it has some functions to perform in this society. What are its main functions? Norms is fine. So generally if you classify, one is biological function, second one is economical function, third one is what? Fine. Social function. So social function. These three are inclusive of for an institution called marriage, right? If these are there, they generally call it as what? Marriage. So these two can be fulfilled by what? Same-sex marriage, whether it is economic or the social. So, but is it possible? No, right? So this is the one point you need to remember. These biological functions are not as a part of this institution of marriage, and from the point of social perspective also, it is up to a limit. What? It is up to a limit. It is up to a limit. So what are its limits? So generally the marriage is an institution which predates what? A concept of what? Which predates means danikante mundu vachindi. What is the concept? Which predates a concept of state. State and the concept rakamunde, what's the concept there? Marriage and a concept undi. So it is what? It is way superior, way what you can say ancient than a concept of state. Now what's happening at this moment is we are trying to give the power to state. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంతా ఇదే కదా, ఒక స్టేట్కి అథారిటీ ఇచ్చి మ్యారేజ్ని కంట్రోల్ చేయమంటున్నారు, రైట్? So what this argument, like if you see the Supreme Court arguments, each and everything, if you have studied the detail, what they have told is it predates the concept of state. State is a new concept, right? So remember this point, very important point for entire discussion. మీరు ఎంత మాట్లాడినా సరే ఈ డిస్కషన్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది ఆ డిస్కషన్ అంతా. So another important thing is, there are some rules that are called what? Endogamy and exogamy. Any idea? Endogamy and exogamy. Endo means within a scope of gotra or something, within your caste or something. Exogamy means apart from that, right? Just know these things. Endogamy is what? Within your caste structures, gotras, all those things will be there, right? Exogamy is what? Apart from those things, right? Know this point. So if we want to apply the concept of endogamy and exogamy to this same sex marriage, will it possible now? Will you see gotras? So generally if you see the Indian culture tradition, we have ingrained concept of marriage is there, right? So everything got linked with this endogamy and exogamy, right? If you like, for example, any type of marriage you prefer, they generally see it, right? So this also not fulfilling this condition. Same sex marriage ki kuda ee condition fulfill cheyatledu. So if you see, so andukani cheyatledani cheppesi
they have brought a law called what? Special Marriage Act. So Special Marriage Act means what? It is way beyond religious elements. It doesn't include any religious elements like performance, like endogamy, exogamy. They have striked it out. There's no need of when you want to get engaged with other people. So you no need to practice all such kind of things which this religion will give you, right? So remember, this is another point you need to think, put it in your mind. So these are some of the origins you need to know about the marriage. So another thing, is there any perfect definition for marriage? Is there any perfect definition for marriage? There is no perfect definition for marriage till now. So as Supreme Court said, marriage is an institution which is evolving in nature. What it means? It is evolving in nature. Ante evolve avutundi. It has ante akkadto aagipoledu. It's keep on. For example, live-in relationships. These are all on rise, right, these days. So that is the reason why they are unable to decide. This is not our part to decide. This is the part of whom? Parliament or the government to decide the things. So in this scope, we'll discuss something related to marriage. So you know, right, every religion has its own types, right? For example, if you take the Hinduism, so what are the laws or which governs the marriage? Hindu Marriage Act is there. So if you see the origin of the marriage, so from where you can trace it? So if you see, in the Vedic, there are 4 types of ashramas, right? So first one is what? Any idea? Yeah, this is Grihastha-ashrama, Vanaprastha-ashrama, right? So we are more concentrating on this ashrama. What is this ashrama? Grihastha-ashrama. This is the origin of our Hindu marriage element, right? You know this? So here, if you can move the stage from Brahmacharya to Vanaprastha ashrama. There is a movement, not going into this Grihastha ashrama. If you are going to Grihastha ashrama, it should be with inclination of men and women. So this is an ancient, or like the Hinduism, what the Hinduism prefers. It is based on the dharma, Hindu dharma. So next, if you leave this one. So now coming to the Islam, what are you thinking? The marriage is what? From the point of Islam, marriage is contract. From the point of Islam, the marriage is what? It's just a contract. So ఇప్పుడు కూడా కాంట్రాక్ట్ అంటే మీరు ఏదో అనుకోకండి, దిస్ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్. సో నెక్స్ట్, కమింగ్ టు అదర్ ఫేమస్ రిలీజన్ కాల్డ్ వాట్? Christianity. So that's the reason why
in this contract, so you have seen the scope of this, right? Triple talak. So అందుకే triple talak scope ఉంది, contract కాబట్టి they can break. So in this Christian there are two dominations. One is called Catholics and another one is called Protestant, right? If you see these denominations, Catholics law, if you want to divorce, it's a very huge task. Again the saying here, it is also between men and women. In this Protestants, divorce can be done, but it took huge sum of steps to perform. So in a country like India, so I am not talking about other countries, these type of religions got inscribed or placed. So if you want to give or satisfy these same sex marriages, these all conditions need to be fulfilled, right? Andarni satisfy cheyali kada if you want to. So that is the reason why, obviously if you give that one, it will disturb what? Society ultimately. Yeah, what you call the social fabric, it will ultimately what you can say. So that is the reason, these are not my points, these are the general discussions what was happened over there. It's kind of skip. So that is the reason why they are not ready to give at the present point of time. So that is the reason why they have given it to whom? Parliament to decide. So there are in front of this Supreme Court, they have 4 questions. If you see these articles, if you see these daily things, so they have 4 questions in front of the Supreme Court. So what are the 4 questions is, the petitioner who have placed on the Supreme Court is what? To declare marriage as what? Fundamental right. They are arguing that we need to place this marriage as what? Fundamental right. Right. So here we'll talk about this. Next one, their question is, what about the, if they want to adopt, what are these? Adoption rights. Right. So if they want to share their ancestral property, each and everything, so to maintain that legality, what they need to do? These are some of the questions posed by the petitioner on the Supreme Court. Supreme Court had given some of its views regarding it. So based on the 3:2 judgment, it got negated and it has given it to whom? Parliament to decide. So coming to here, this class, so what is the marriage? What is same-sex marriage? What is the history regarding it? Laws dealing with the marriage, the cases, what is civil union? The very, very important thing you need to know is what? Civil union. Anybody have idea regarding the civil union? Tell sir. Civil union is, do you know Sai Seshu? You don't know? Fine. See how happy they are. So this is a very important concept, civil union. It is a legality to acquire some of the things. I'll tell you what are those things. So legality. So generally, if you see inheritance rights, next property rights, next one insurance. సో ఇలాంటివన్నీ ఒకరి దగ్గర నుంచి ఇంకొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే జనరలీ ఫర్ ద ట్రాన్స్జెండర్స్ ఆల్ దీస్ LGBTQ కమ్యూనిటీకి దే డోంట్ హ్యావ్ దీస్ ప్రొవిజన్స్. సో వై దే ఆర్ డిమాండింగ్ మ్యారేజ్ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ నో ఎనీ స్కీమ్స్ తీసుకున్నా ఏమైనా సరే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, యూ కెన్ నామినేట్ ఏ పర్సన్ ఆర్ యూ కెన్ నామినేట్ యువర్ స్పౌస్.
right? Here in this same-sex marriage, they have a question of who could be considered as main spouse. అర్థమవుతుందా? స్పౌస్ అంటే తెలుసా? హూ ఇస్ అ పార్ట్నర్ విత్ యూ. సో ఒక మెన్ పెళ్లి చేసుకుంటారు అనుకోండి. దే హ్యావ్ మ్యారీడ్. హూ ఈస్ మేల్ హియర్, హూ ఈస్ ఫీమేల్ హియర్, హూ హ్యావ్ మోర్ అథారిటీ, హూ హ్యావ్ మోర్ అథారిటీ, దీనిలో ఎవరికి అథారిటీ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది కదా. జనరల్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, జనరల్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ మ్యారేజ్. సో అగైన్ క్వశ్చన్ లైస్ ఓవర్ హియర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డివోర్స్, ఒక డివోర్స్ కావాలి అంటే హూమ్ టు హూమ్, who is the greater, whether men or female? This is the question in front of them, right? So we'll talk about something regarding these things. So civil union is a very, very important concept for upcoming prelims, mains, whatever, I don't know, but it is very important thing. So coming to here, marriage beyond Indian, marriage is what? Religious institution in the Indian perspective. So marriage is used as a religious sacrament that enables both moral, religious obligations as well as social, economical responsibilities. So Hindu, we have talked about this, fine. So the legal framework for marriage in India is what? What are the laws? Hindu Marriage Act, Muslim Personal Law and Special Marriage Act, and Christian Marriage Act, everything will be there, but these are the very important things. So of all these things, this is very important for our discussion, right? Why? What is the reason? I have told you, right? So if you want to perform a Hindu Marriage Act, you need to convert into Hindu. You know that? If you want to do marriage. So but there is no obligation for here. You need to change your religion or something. So that is the reason why they are demanding it into this provision. ఇలా చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే, if the same sex marriages get into, if they got provision under this special marriage act, they are free from these religious chaos. రిలీజియన్ కొన్ని నార్మ్స్ పెడతాయి కదా, వాటి నుంచి వీళ్ళకి ఫ్రీ అయిపోతారు obviously. So that is the reason why they are not demanding in this any of these acts. If you want to do Hindu marriage law kelli cheyalante, no, you need to submit all those things. So అందుకే ఏంటంటే they are demanding in this special marriage act, right? This is the one reason. So in this special marriage act, if you see the definition of the marriage, it is between what? So what, male and female. It is can be done for what? Interfaith marriages or interreligious marriages, right? So do you know that like if you do any special marriage, like if you go for a marriage under the special marriage act, you will get some amount of money. You know that? Any idea? If you go for inter-caste marriage, they will give some 40,000, 30,000 for you. No, 1,26,000. I don't know exactly, he knows better. So whatever it may be, they will give some amount. I think recently, not now, 10 years or 10 years back, I have seen the social marriage. They are at that point they have given 40,000 to them, right? So you are 1,20,000. So whatever it may be, they will give you. Government will give you the money. So if you are interested, go do marriage in the Social Marriage Act. So who will perform that social marriage? Any priest? No? No idea? It will perform by that marriage officer itself. There is no rituals, nothing will be there. There will be a book, you need to sign over there. 3 witnesses should be there to sign over there, right?
So coming to here, so there are lot of definitions are there, but one definition is accepted, like not completely accepted, but is accepted up to a limit according to this sociology and anthropological studies. They have up to this limit. So what defines the marriage exactly? According to an anthropologist, her name is what? Kathleen Go. In her study of Nayars, has defined the marriage as what? Relationship established between a, the word is what? First point is what? Woman and one or more other persons. Here, see here the word is what? One or more other persons. It could be an what? Monogamy or hypergamy. Monogamy ante telusa meeku? Single marriage. Okalla pelli. Hyper ante it's more than one. Right. So which provides that a child. ఎలా ఉన్నా సరే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వాట్? చైల్డ్. సో ఇక్కడ ఏం నెగెట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ది సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్, దే క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ ఎ చైల్డ్, రైట్? సో దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో born to that woman under circumstances not prohibited by the rules of relationship, he is accorded the full birth status right common to the normal members of his society or the social stratum. Means the child which has born to that woman, the child which has born to that woman, he should not be ostracized into that social where the society, where that child lives, right? Everything, for example, rights from parent to him, whatever the rights, ancestral property rights, whether they, whatever the rights it may be, it should not negate on that child. This is the normally accepted. There are lot of definitions, but this is one of the famous definitions which was accepted. So it is also not fit into it. If you see the same sex marriage, it is also not fit into it, but recently there is a changes on all those definitions, but up to this limit, just remember this one. So next one, you know these things? Do you know these differences? Huh? You know it? I'll ask you one difference. Just tell me when I want to discuss this one. So what are this LGBTQ A plus is important. What? Who are lesbian? Huh? Who has inclination towards whom? Girl to girl, right? Who are gay? Huh? Boy to boy. Who are bisexual? Both. Who are transgender? No sex determined. Got it? No sex determined on them. So next one, intersex. Change in those organisms. So next one, queer means it's a new term. So overall ga ee club chesi queer anna concept tho vachindi ipudu queer anedi. Questioning. Asexual means what? Nothing. No inclination to anyone. So next one, many other awesome terms such as non-binary and pansexual. I need to know this. Anybody of you have given this? Pansexual means what? Google చేయకుండా చెప్పండి. Pansexual. Any idea? Men కాకుండా, so no, for example, month కాకుండా, if you can go beyond. What is pansexual? So you can also attract to animals also, right? Huh? You can also attract to animals also, right? Some people will be there, right? Huh? Untaru kada. Yeah, that's. So just know this definition is not definition, these terms you need to know. So in India, transgender community, very very important. What are this community name? Hijras, Yunush, Kotis, Aravanis, Jogappas, Shivashaktis. Prelims lo ilane question aduguతాడు, ఏం చేయడు.
So remove this, they'll just remove these two terms which are very familiar. Units and this hijras, they will remove it. How they will frame a question is, Kotis, Aravanis, Jogapas recently seen in use or belongs to which of the following categories? One, they will give transgenders. Second, they will give ancient writers or travelers or some etc. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఐ హావ్ పిక్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే అసలు థాట్ కూడా రాదు మనకి. కోతీస్ అంటే జనరల్లీ కోత్ అనుకుంటారేమో, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో కోతీస్, అరవనీస్, సో హూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దెమ్, దే నో ఇట్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డోంట్ నో, రైట్, వాట్ దిస్ కమ్యూనిటీ ఫేసెస్. So, you know this text, yeah? అవును, దానికి పదం అనిష్ట ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, ట్రాన్స్జెండర్. సో అల్టిమేట్లీ దే జనరల్లీ ఒక గ్రూప్ టర్మ్లో క్వీర్ అంటున్నారు, క్వియర్స్ అంటున్నారు. ఈ టర్మ్ ఏదైనా సరే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏది తీసుకున్నా సరే, అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as క్వియర్స్. ఈ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్లో కూడా అదే మాట్లాడారు. If you see the newspapers, they are discussing in a single term that is called queers or transgenders ultimately, right? So if you see that there is an act also, Transgender Act 2019, there is an act also to have the provisions to deal with this, who are this dealing with this transgenders. So coming to here where I have stopped, history. So do you know this text? Kama Sutra or Kama Shastra, the ancient Hindu text in which they have been referred as what? Very, very important. Tritya Pakriti. So Prakriti or Tritya Pakriti. Generally, and Tritya Prakriti, whatever it may be, Tritya Pakriti. Prakriti or whatever it may be. Tritya means what? Third gender. So a question ela adugutadante, how the question can be asked over here is, ancient text doesn't contain the term third gender, like anything related to this third gender. Does it contain? అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అని అడగడు, ఏన్షియంట్లో లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆర్గ్యూ నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు, ఏన్షియంట్లో ఇట్స్ ఎ న్యూ అర్బన్ కాన్సెప్ట్. జనరలీ దీస్ LGBTQ మ్యారేజెస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ అర్బన్ కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ నాట్ అన్ అర్బన్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ దేర్ సిన్స్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్. You have to know that point, first point. So next one is what? So, and you can see in what? On wall of Hindu temples. Any idea, any example? Khajuraho temple, right? You can see this, these things. Next one, in Vedas they have mentioned a word called what? Napumsaka. Means what? Yeah, you are unable to perform your sexual activities, so generally called as what? Napumsakas, right? So this is something which you can trace if alanti question adakapochu, but remember, so some of the cases which has origin and connection with these things, so these cases are important. What is the first case name? As Kushbu versus Kannaimal. In when 2010, the Supreme Court India held that live-in relationships comes with the right to life, Article 21. Cases are very, very important. Whatever it may be, cases are very, very important. So this case is related to what? Live-in relationship. So it is a part of what? Article 21. సో ఇది వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ 2007, 2006 నుంచే దెర్ ఇస్ అ డిమాండ్ ఆఫ్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అండ్ సేమ్ సెక్స్ ఓరియంటేషన్. సో దే వాంట్ టు లివ్ టుగెదర్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దే హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ టు దిస్ transgenders, but court has given you have right to live according to yourself. So live-in relationships are okay, right? So this gave what you can say, an impetus inside them to need a relationship between them. So appadi nunchi there is a growth
If you see from the 2010, there is a growth in this live-in relationship among this transgender community. So next case is very, very important. Amburi Roy versus Union of India and Rituparna Bora versus Union of India. Argued for what? Right to choose a family. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలనిపించింది, ఇక్కడ ఒక ప్రొవిజన్ వచ్చింది, లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్, ఎస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇప్పుడు అదే కదా ఎవల్యూషన్ అవుతూ ఉంది కదా. సో ఆర్టికల్ ఇఫ్ యూ సీ ది సెక్షన్ 377 ఆఫ్ ఐపీసీ ఇట్ డీక్రిమినలైజెస్ వాట్? హోమోసెక్షువాలిటీ. సో దానికన్నా ముందు ఈ కేసెస్ రాబట్టి దే హ్యావ్ రైట్, వాళ్ళు కావాలి దే ఆర్ డిమాండింగ్ మోర్. సో వన్ ఈజ్ వాట్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్, ఎస్ దే గాట్. అనదర్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? దే చూజ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఫర్ దెమ్ సెల్వ్స్. సో ఫ్యామిలీ కావాలంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ మ్యారేజ్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్, రైట్? If you want to establish a family, you need a marriage, right? So that's their demand. So another case is what? Nalsa versus Union of India 2014. Transgender as recognized as what? Third gender. So next one, section 377. It decriminalized what? Homosexuality. Which case? Navtej case, 2018. Next one, there is another very, very important case, 2018. This Puttuswamy case, very, very famous case. It's for what? Right to privacy. In this right to privacy, they have given a provision called what? Sexual orientation is a part of life to dignity. What is sexual orientation? Any idea? You can freely tell yourself that I am gay, that I am lesbian. You can freely. Till then, ఇది రాకముందు అంతకుముందు అంటే ఏముంది? సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ డిస్క్రిమినేషన్, రైట్, ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రేస్, రిలీజియన్, సెక్స్. ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇఫ్ యూ కెన్ సే. అండ్ ఆర్టికల్ 14 ఆల్సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, 14, 15. If you negate both on those article 14 and 15, based on this case, you have, like, you can freely orient your sex, what you are. అప్పుడు దాకా ఏముంది? మేల్, ఫీమేల్. దెన్ ఈ కేస్ నుంచి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్. డూ యూ నో దిస్ కేస్? సుప్రియో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్. దిస్ ఇస్ ద ప్రజెంట్ కేస్. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కోర్టులో ఏం నడుస్తుందో ఆ కేసే ఈ కేసు, సుప్రియో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్, రైట్? సో దే ఆర్ పిటిషన్స్ వేశారు. ఆ పిటిషన్స్ మనం విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఆ పిటిషన్స్ వేశారు. దే డిమాండింగ్ వాట్? సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్, రైట్? సో వాట్ దిస్ పిటిషనర్ వాంట్స్? టు ప్లేస్ homosexual marriage under what? Special Marriage Act. This is the first point. Next one, to declare it as fundamental right. Third one regarding adoption right. Fourth one regarding civil unions, right? So coming to this, to place homosexual marriage under what? Special Marriage Act. I have already told you. So in this Special Marriage Act, just see here, what is the Special Marriage Act? It allows individuals of different religion, caste or nationalities to marry each other and register their marriage. Is a basic thing. So very important provision here is what? Divorce. I have already talked regarding this thing. So I have taken this directly from this section 27 of Special Marriage Act. Actually ఆ డైరెక్ట్ ఆ కోడ్ నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది ఇది. Subject to provisions of this act and to the rules made thereunder, a petition for divorce may be presented to district court either by husband or wife on the ground that they respond. Just no need all those things, but remember husband or wife. So that is the reason why if you want to determine husband, if you want to determine wife,
it is based on what? Our marriage, like Indian marriage is based on these religious norms. Based on three things. I have already told you the three religions which are famous religions. If you want to change altogether this divorce and this special marriage act, you also need to change all those things, right? So anduku entende it's an evolving concept. So that's the reason why they have given it as, the court had said it is an evolving concept. Andukani cheppesari we are unable to deal with these provisions. So ఇది చేసింది ఎవరు? Who has done this one special marriage act? So parliament, you go and decide. Right. The first దానికి వాళ్ళు అలా ఆన్సర్ ఇచ్చారు. So second one is what? Where is this? To declare it is as what? Fundamental right. So if you see, right to marry, you can right to marry based on your choice. You can marry based on your choice. So if you want to marry anyone of same sex, it has to deal by whom? State. ఎవరు డీల్ చేయాలి? స్టేట్ డీల్ చేయాలి. Whether it is central government, whether it is your state governments. So ultimately, one custom in one state is not accepted in one custom in other state, right? Customs, norms, whatever it may be, based on your tribal traditions, all those things. ఒక కస్టంలో ఉన్న స్టేట్ ఇంకో కస్టంలోకి యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా. సో హౌ కెన్ వీ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్? For this to perform, you need what? Uniform civil code, right? So ఇందుకు ఏం చెప్పారంటే, again the same thing, state predates marriage. So that's why we are not going to involve in those concepts. So we cannot give marriage as what? Fundamental right. If we give the marriage as a fundamental right, it is a responsibility of the state to determine it, not we the judiciary to determine it, right? So next one, very important one, adoption right. So adoption process is governed by which act? Very, very important act. Juvenile Justice Care and Protection of Child Care Act 2015. What is the act? JJ Act 2015. So in this, it has given a provisions of to an agency called CARA, Central Adoption Resource Authority, right? So this CARA should follow which of the guidelines? JJ Act. In that JJ Act, what it has given is, which defines couple. The word is what? Which defines what? Couple as a married man and woman. Again see here what? As a married man and woman who have been living together at least 2 years. These conditions to be fulfilled. What are the two conditions to fulfill according to the JJ Act to adopt? 2 years avvali, and couple can be as men and women. So appude you can do adoption as a couple. The word is what? You can also adopt as a single parent. See again I am saying that this act, JJ Act ఏదైతే ఉందో, ఒక సింగిల్ పేరెంట్ని అడాప్ట్ చేసుకోకూడదని ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ సింగిల్ పేరెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఈజ్ ఎ సింగిల్ పేరెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మ్యారేజ్ మీన్స్ కపుల్ విల్ బి దేర్. సో కపుల్ ఉంది కాబట్టి ఆ కపుల్కి ఉన్న ప్రొవిజన్ ఏంటి? మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 2 years ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఉండాలి. సో ఇది కూడా అవ్వట్లేదు, అడాప్షన్ రైట్స్. సో దీనికి వాట్ కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ఈస్, దే ఆర్ నాట్ సమ్ వల్నరబుల్ పీపుల్ ఆర్ వల్నరబుల్ కల్ప్రిట్స్. వాళ్ళు ఏం తప్పు చేసి ఉన్నారు అలా ఏం లేదు. సో వీ కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్, వీ కెన్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దేర్, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఏం ఫంక్షన్? బయాలజికల్ ఫంక్షన్. దే ఆర్ అనే
Can they adopt the baby? Yeah, that's what I'm saying. Single parent can adopt. Not married. Single parent can adopt. For 2 years. అందుకే చెప్పింది కపుల్ అన్నాను ఇక్కడ. కపుల్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడు. సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ జరిగితే ఆ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అంటేనే కపుల్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఎనీవన్ కాదు. దే హ్యావ్ సీన్ సమ్ ప్రాసెస్. సో వేర్ హ్యావ్ స్టాప్? క్యారా కాదు, ఎక్కడ ఆపైనా? దే ఆర్ అనేబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ biological part. So that's the reason why they can adopt, like in future lo cheyyachu ani cheptanu. That's the reason why we need to think about a concept called what? Civil union. Ee civil union concept ni manam okay and danni it's not there in India, it is there in other countries. So if we make some provisions to make some scope to this some kind of union like the civil union, we can give such kind of rights to these persons. అంటే ఆల్టుగెదర్గా ఈ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ నెగెట్ అని కాకుండా కొన్ని పాయింట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ టు సపోర్టింగ్ టు దస్ ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీస్. వన్ పాయింట్ ఇస్ సివిల్ యూనియన్. సివిల్ యూనియన్ రిఫర్స్ టు లీగల్ స్టేటస్ దట్ అలౌస్ సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ specific rights and responsibilities normally conferred upon by married couples, right? ఏమైతే మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఉంటాయో, some of the things, not all the things, where these married couples will get. So what is this? Legal status to allow same sex couples specific rights. So example, tell me, I have already told you what are these rights. సేమ్ మ్యారీడ్ కపుల్స్కి ఉండే రైట్, సివిల్ యూనియన్కి ఉండే వాళ్ళకి ఏంటి అవి? ఇన్సూరెన్స్, ప్రాపర్టీ రైట్స్. You can nominate that person as your thing. So next one, couple bank account. These are the things you can perform. It is generally not there. So అందుకే they are demanding for a special, what you can say, special marriage, same sex marriages. And one thing you need to know, very very important, obvious ga very important provision which is of the marriage, this has deriving them to get into same sex marriage కావాలంటే men ఎవరైనా they will fight for this provision. మీరు ఎంత చూసుకున్నా ఏం కాదనుకున్నా సరే they generally want this economic provision. Ippudu if your parents are there, they are filthy rich or something, generally they have a conception, right? You need their property as your inheritance, right? So if you have your property with yourself, like you are a same sex, you are living together, same sex couple are living together, you earn lot of money, right? You have adopted or somebody, if that case permits, to whom you will give that property rights? అంటే మీరు ఎలా ఇస్తారు వాళ్ళకి? యాజ్ ఏ కపుల్గా అడాప్టెడ్ కాకపోయినా సరే సమ్ అదర్ ఒక ఎక్స్ పర్సన్కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ యాజ్ ఏ కపుల్గా ఇవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద రైట్స్? ఎక్కడి నుంచి ఏ లా డిటర్మైన్ చేస్తుందండి? విల్ అవుతుంది. బట్ ఇలాంటివి ఏవైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే దెర్ ఈజ్ నో లా టు లైక్ దాని ఏమంటారు, అంబ్రెల్లా లా లేదు. The word is what? Umbrella, ఒక సింగిల్ లా డీలింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే డిమాండింగ్ వాట్? సివిల్ యూనియన్. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ సంథింగ్ ప్రోస్పెక్టివ్ టు ఇట్. విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద లేటర్ పార్ట్స్. We are okay with this one. ఎందుకంటే they also demand, they are also humans, they have some rights to perform, they have the things, right? So these are the arguments which was happened over there. Adoption rights, all those things, they have given everything regarding these things. Like what are the provisions? So the question can be asked like this: what is the difference between civil union versus marriage? Tell me. మీకు చెప్పినంత వాటిలో what could be the difference? Civil union is not
Gender specific. Yeah, next one legal. So religion oriented, cultural, whatever it may be. Next one. They have a provision for divorce over here, but like here divorce, but no exact provision for divorce to deal with this here. This is the one element. Divorce అనేది మెయిన్ ఎలిమెంట్. ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే డివోర్స్తోనే గేమ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ రైజింగ్ వరల్డ్. ఇప్పుడు చూస్తే డివోర్స్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై దీస్ డేస్. ఇంకా అవుతుంది ఎందుకంటే వీఆర్ అడాప్టింగ్ ఏ కల్చర్ ఆఫ్ వెస్టర్నైజేషన్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. వీఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ డీవినేటింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ట్రెడిషన్స్. We are getting some, like, obviously if you see recently due to the like anagota ala antam correct or ledo teliyadu gaani, due to the women independency, the thought of women nature of independence, they are earning capability vachaka they are trying to negate with the men what I am also equal with you. See, I'll tell you one thing. You do know Nirmala Sitharaman? She is what? Do you know Sudha Murthy? Huh? She is also woman, right? These are also women, right? But they are maintaining their sanctity in the, see the, how much position they are in, that which a position lo unnaru. They'll have, like, obviously every couple will have some kind of argument, something will be there within their family structure. It is very common, but they are maintaining their sanctity, right, as a marriage. But if you see in this present generation, by the arrival of this, I don't know what you can say, this software, everything, it got changed. The work culture is different. One important thing which got changed in the mindset of this woman is work culture. Avana kada? Software work culture where government work culture where, avana kada? If you see, if you go through the software, everybody is treated as equal. Men, women ala em chodar kada if you go into the software. But if you into this public domain, there will be చూస్తారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యా వీఆర్ ఆల్సో యు ఆర్ ఈక్వల్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మాటకు ముందు డైవర్స్, మాటకు తర్వాత డైవర్స్ అవసరం లేదు కదా. దట్స్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఇట్స్ నాట్ మై వ్యూ ఆర్ సంథింగ్, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ సొసైటీ. సో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ శాంక్టిటీ. సో రీసెంట్గా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో వెళ్తే యుఎస్లో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మీ రిలేషన్షిప్ అంటే 10 years. ఓ ఇట్స్ సో గుడ్, 10 years నుంచి మెయింటైన్ చేస్తాం. వై యూ కాంట్ ట్రై విత్ అదర్ పర్సన్ అన్నాడు. సీరియస్లీ, వై యూ క్యాంట్ గో విత్ అనదర్ పర్సన్? హౌ ఆర్ యూ బేరింగ్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్? యా మోనోగమి. సో అలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మైండ్లో ఒక చిన్న తిరుగుతుంది, అది పురుగు తిరుగుతుంది, తిరగదా? నేనేం అనట్లేదు, వస్తుందా లేదా అంటే మరీ అంత ఆర్థోడాక్స్ కాకపోయినా సరే యూఆర్ దానిలోకి ఆ వరల్డ్లోకి అలవాటు పడుతున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ సమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్, రైట్? అట్లీస్ట్ పిన్ పాయింట్ డాట్ అని వస్తుందా లేదా? థాట్ అని వస్తుందా లేదా? వస్తుంది కదా. సో జస్ట్ బియర్ ఆఫ్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఎర్లియర్ ఇట్స్ నాట్, ఇట్స్ we are experiencing the same thing. So remember where I've stopped. Sir, how come divorce became a problem? Divorce for everyone. Divorce? See, that's what they are unable to determine. ఇప్పుడు ఎవరు మేలా ఎవరు ఫీమేల్ అని అవుతే దేర్ ఆర్ రైట్స్ ఉన్నాయి కదా అంటున్నా. ఒక మేల్ కన్నా ఒక రైట్స్ ఉంటాయి, ఫీమేల్ కన్నా ఒక రైట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయాలజికల్ రైట్స్, యూ హ్యావ్ ఎ బయాలజికల్ రైట్స్ విత్ యూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫర్ నీకు చెయ్యాలి అనుకుంటే కొన్ని చేయొచ్చు. కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్, దట్స్ వాట్, అలాంటి ఏమీ ఎగ్జాక్ట్గా లేవు అని చెప్తున్నారు. అదే కోర్టుకు డెఫినేషన్ ఇస్తుంది, చెప్తుంది ఏంటంటే ఆ సివిల్ యూనియన్ అనే కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ వీ బ్రింగ్ దట్ సివిల్ యూనియన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ టు ద లైమ్ లైట్, దెన్ వీ కెన్ ట్రై ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ డివోర్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఉమెన్. అర్థమైంది కదా? అర్థం కాలేదా? ఫైన్. సో వాట్ ఆర్ ద సపోర్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు ది సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్? ఆబ్వియస్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఈక్వాలిటీ. సో దే ఆర్ మ్యారింగ్, we also need to marry. So why we homosexuals are treated as something lower status or something, same thing like the heterosexual couples. Next one, we also need what? Legal protection. This can be civil union. Next one, global practice.
nearly 34 countries has legalized this marriage. So ఇక్కడ కూడా రీజన్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఇక్కడ లీగలైజ్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రిలీజియన్ విత్ దెమ్. అవర్స్ ఈజ్ అ మల్టీ రిలీజియస్, మల్టీ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఒక ట్రైబ్ ఉంటే ఆ ట్రైబ్లో ఒకరికి ఒక రైట్ ఉంటుంది మ్యారేజ్ గురించి. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. సో ఇట్ ఈస్ అట్ దిస్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? చాయిస్ ఆఫ్ individual. It's up to you, right, to choose your partner. Yeah, that is fine, you can choose. That's the reason why they have given live-in relationship. Yeah, you can live with your favorite person, you know it, right? Now this also like manishtam also, you can go with some anywhere, nobody is there to negate us, you know this. If you want to go anywhere, pakkana evarunna ammayi abbayi emunna sare, you can freely move, ఎందుకంటే ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. సో యూ కెన్ టేక్ ఏ హోమ్ ఆల్సో. లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే అంతే కదా, యూ కెన్ టేక్ ఏ హోమ్. బట్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు నో సమ్ పాయింట్. సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ బీ అప్లికబుల్ టు ద లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్ లైక్ మ్యారేజ్ లాగే, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఆఫ్ డివోర్స్ ఇన్ దిస్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో. యూ నో ఇట్, know that one. There is a scope of divorce in the scope in the live in relationship. Live in relationships can also be considered like a marriage itself, right? Just go home, just see the live in relationship, very very important for this upcoming exam. So next one, they are free from this religious freedom, all these gotra rules, everything, right? Next one is what? Economic benefits, civil union, same those things, right? You will get the ancestral properties, all those things. So next one, basic thing is what? Human rights. Idi na hakku na ishtam. I will choose my partner, whomever it may, partner or partners, it depends. It's up to them, up to you people also. So you know all those things. Issues ahead, obviously social acceptance. అది పాసిబుల్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ టు మ్యారీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్, ఇట్స్ ఎవాల్వింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ప్రెడిసెస్ ద వాట్? స్టేట్. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ విత్ ద స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, అడాప్షన్ రైట్, sanctity of the marriage. Next one is what? Children, which we have already talked, all those things. So what are the directives given by the Supreme Court in the recent 3:2 judgment? So what it has given is ensuring that queer community is not discriminated against because of gender identity, or so they should not be. సో ఇది ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే, జస్ట్ రిమెంబర్, కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇలాంటి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చిన ఎలా ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే, యూనిట్ నో వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ యూ టు పిక్ ఫ్రమ్ దట్ వన్. ఐ కెన్ సింప్లిఫై ఇట్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్. నేను సింప్లిఫై చేసి ప్లేస్ చేయొచ్చు, బట్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు నో ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి, ఏ కీవర్డ్ పట్టుకోవాలి. ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా వచ్చినప్పుడు, ఇదనే కాదు, ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్గా వచ్చినప్పుడు, వాట్ ఎవర్ ద కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ విల్ కమ్. ఇఫ్ ఐ పిక్ ఇలానే పెట్టాను అంటే మటుకి, ఎందుకంటే యూ పీపుల్ ఆల్సో నీడ్ టు నో. సింప్లిఫికేషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ దిస్ మెయిన్స్ రాయాలంటే మటుకి కీవర్డ్స్ తెలుసుకోవాలి. దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్? షుడ్ నాట్ బి డిస్క్రిమినేటెడ్. సెకండ్ వన్, sensitizing public about queer identity. The word is what? Sensitization. అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎస్టాబ్లిషింగ్ హాట్లైన్ నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1098, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ నెంబర్ ఆల్సో దేర్, రైట్? సంథింగ్ అలాంటి ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి ది యూనిట్ టు హెల్ప్ దెమ్, సమ్ నెంబర్స్. ద క్వీర్ కమ్యూనిటీ కెన్ యాక్సెస్, ఎస్టాబ్లిషింగ్ సేఫ్ హౌస్. దీస్ సేఫ్ హౌసెస్, సేమ్ థింగ్ లైక్, రైట్, ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, something like these houses are called what? Garima grahs అంటారు వీటిని. ఈ హౌసెస్ ఏమంటారు? వీళ్ళు who this transgender, where this transgender people lives, ఆ హౌసెస్ ఏమంటారు? Garima grahs. Safe houses in all districts to provide shelters to the members facing the violence. A ban on treatment that aims to, there is a scheme for the women, Sambal. Any idea? Sambal, Mission Shakti. So altogether ga mottam cover chesi, there is a scheme called Shakti, Mission Shakti. For the women there is a scheme called Mission Shakti. So deenlo two components untai, just go home and see Mission Shakti. Deenlo
there is an scope for in a hospital there is a police ward, police ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే. ఇఫ్ యూ గో టు ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎ పోలీస్ సెక్షన్. ఇఫ్ ఎనీ రేప్ విక్టిమ్ of in a etc whoever it may be, they can approach here, they can file a case, then they can be hospitalized. మీకు ఇది తెలుసా? ఇదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అర్లియర్ సో ప్రియర్ టు దిస్ వన్ దీన్ని ఏదో అంటారు, ఐ ఫర్గాట్ ఇట్స్ నేమ్. ఫైన్ ఐల్ టెల్ యూ. జీరో నాట్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్, స్వాదర్ గ్రహ్. సో ఇక్కడ నుంచి దెర్ ఇస్ ఏ they can route to స్వాదర్ గ్రహ్. ఇక్కడ ఒక హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఉంటుంది, ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ షీ ఈజ్ ఎ రేప్ విక్టిమ్, అర్లియర్ ఎలాగంటే ఇఫ్ షీ ఈజ్ ఎ రేప్ విక్టిమ్ షీ నీడ్ టు గో టు ద పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ సంథింగ్, షీ నీడ్ టు టేక్ దట్ కంప్లైంట్. సో ఇఫ్ షీ ఈజ్ ఫేసింగ్ సమ్ మెడికల్ ఇష్యూస్ దెన్ షీ నీడ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ హాస్పిటల్ నీడ్ టు జాయిన్. హాస్పిటల్ అప్పుడు జాయిన్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, ఈ స్కీమ్ వల్ల ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. ఈ చిన్న కౌంటర్ లాంటిదే దే హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ ద హాస్పిటల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దే కెన్ రెడ్యూస్ ద డెత్స్, దే కెన్ రెడ్యూస్ ద డిలే ఆఫ్ ద జస్టిస్, రైట్. అలానే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇఫ్ దీస్ పీపుల్ రైట్ హూ ఆర్ దిస్ రేప్ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఫీల్ అయ్యారో రైట్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు గో టు దేర్ హోమ్ రైట్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫేస్ చూపించుకోకపోవడం, దే ఆర్ అనేబుల్ టు మూవ్ ఇన్ టు ద సొసైటీ రైట్. సో ఫర్ దట్ they can enter into this swadhar grah, right. So same thing ilane swadhar grah laga they want to try to establish what garima grah. Got it? So a ban on treatment that aim to change the gender identity. So do you know which city is famous for gender changing in India? Bombay. వెరీ ఫేమస్. నాట్ ఇండియా నుంచి కూడా కాదు, అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఇండియా ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటారు. యూ నో దట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెడికల్ టూరిజం. సో ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో మెడికల్ టూరిజంలో విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ లైక్ టాప్ కంట్రీ ఫర్ విజిటింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మెడికల్ టూరిజం ఈస్ బంగ్లాదేశ్. నాట్ రిగార్డింగ్ ది సేమ్ సెక్స్, ఈ జెండర్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇఫ్ సమ్ ఎయిల్మెంట్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దెమ్, so they don't have that abnormal extraordinary technology with them. So it is very less in India comparing with the other countries or something. So which is the Bangladesh is the one top country which we India as a destination for this medical tourism. Remember, medical tourism also very important for our India. So it is one. If you go to the multinational hospitals also, they have a wing like some the top hospital. You can see the wing for the international ward. You have seen any time? Yeah, Yashoda. You can see Yashoda Apollo multinational hospital. You can see so their treatment. If you see lot of people, they will come from Africa, this UAE, all those things. But the hospitalization cost is so much over there. If you see in the USA also, if you want to change your tooth, they'll take something around 60,000-70,000 for a single tooth to change. If you go here, they'll change from 500 to 600. ఏంటి పన్ను తీయాలండి, పీకాలి. If you want to pluck your teeth, you can go it for not wisdom teeth. If you want to do wisdom teeth, something 2,000 or 3,000. But we are talking about this friend. అక్కడ ఎందుకులే కానీ, మనకు దానికి సంబంధం ఎందుకులే కానీ. So establishing hotline numbers, safe houses, a ban on treatment that aim to change the gender identity. So treatment should be banned. Next one, intersex children are not forced to undergo operation. No person shall be forced to undergo any hormonal therapy and change in those hormones. Ensure there is no discrimination in access to goods and services. Very important. Mental Health Care Act must formulate modules. Very, 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 very important. These days, if you see last 1 to 2-3 months, mental health care, right? Very important, Mental Health Care Act.
So in this mental health, ఒకవేళ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే, ఇఫ్ యూ పుట్ ట్రాన్స్జెండర్ పాయింట్ ఇన్ దట్ mental health careలో, it's a very beautiful point. Generally most people don't cover it, right? Mental health care. Got it? So the question here is, for the mains practice question, just go home and try it. So, to what extent has Indian society embraced the idea of same-sex marriage, and what are the major hurdles of the wider acceptance? Just give me the answer for this question. To what extent has Indian society embraced the idea of same-sex marriage? To what extent? So it's not ultimately negative, you need to talk 2 points, 2 sides. Remember, ఏదైనా ఒకటి ఇలాంటి క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మోస్ట్లీ దే విల్ గివ్ ఇన్ GS2 in the mains, right? If they give such kind of questions, you need to talk both views. రెండు సైడ్లు మాట్లాడాలి. విచ్ ఇస్ అన్ ఎవాల్వింగ్ కాన్సెప్ట్. 377 డీక్రిమినేట్ చేశారంటే ఏంటి? ఇట్స్ యాక్సెప్టెడ్, రైట్? So you need to talk in the 2 perspectives, very important. So to what extent has Indian society embraced the idea of same sex? First one, first ఎలా మాట్లాడాలి మనం? You need to talk based on this cases నుంచి ఎవల్యూషన్ మాట్లాడకుండా ఇక్కడ దాకా చేశారు. బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ వైడర్ యాక్సెప్టెన్స్కి ఏంటి అనేదానికి వాట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఈస్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఓవర్ దేర్. Then you can conclude that. What you can conclude it? How you need to conclude? How you need to conclude this one? Wider acceptance. What are the major? You talked about those hurdles also. So it is a responsibility of government to decide. Ultimately, at end you can also talk. You can also say that marriage is an what? Social institution. It is an evolving concept. It predates what? State. So at this point of time, UCC is also not into the being. So it takes time. So we are prospective to it. Annatlu you need to conclude it. Atu tittagoddu itu kottagoddu. Right? You should be neutral and balanced. So coming to this prelims practice question, which are the following statements regarding Special Marriage Act? The applicability of the act extends to the people of all faiths, including Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains only. What? See the first point. The applicability of the act extends to people of all faiths, including Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains only. Yeah, there is the only thing. It's a wrong. Only an name లేదు. It's not restricted, right? Whatever tribal or tribe వచ్చి ట్రైబ్ పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా సరే you can do it, right? For example, there is a Judaism. They can also Zoroastrianism. They can also marry, right? So next one, minimum age to get married under the SMA is what? 21 years for whom? Male, and 18 years for female. Is it correct? Normal correct ena? Then it is correct. Right? See, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇలాంటివి ఏంటి అంటే జనరల్ బేస్ చేసుకొని ఈ లా ఫ్రేమ్ చేస్తారు కదా. ఆలోచించండి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి మనం యూ కెనాట్ రీడ్ ఆన్ బై హార్ట్. దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్. యూ కెనాట్ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బై హార్ట్. ఒకటి కొన్ని మన బేసిక్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్స్ తెలిసినప్పుడు యూ కెన్ రిలేట్ విత్ ఇట్. వాటిని బేస్ చేసుకుని విల్ ఫ్రేమ్ ద లాస్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో థర్డ్ వన్ ఈస్ వాట్? SMA enables marriage between interfaith or intercaste couples without them giving up their religious identity. Do you need to give up the religious identity? No need, right? So what is the answer? B, C, A, B, C, A, C, what? C, B, what is the answer?
B? C is the answer.